Switzerland. High mountains, clear water, direct democracy. The country where all is still right with the world. Problems are discussed openly, and then a vote is taken on how best to solve them. The electorate decides. But is this image still actual today? The federal city of Bern. Politics takes place in the parliament, just as it does elsewhere. But laws have long been made in the lobby here too. Representatives of industry and lobbyists are in the thick of it. So nice appearance and business as usual? Because on the other hand, Switzerland and freedom are inseparable. Swiss freedom was already legendary and proverbial even before the French Revolution elevated freedom to a political program. Switzerland is really about the citizen and not about the state. The citizens are in the center. The state is only a means to an end. It has no national, historical or religious mission. And it exists to guarantee and secure maximum freedom for its citizens. This is how the Swiss see themselves and their virtues. Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Dass man hier sehr frei leben kann. Wir sind friedliebend, wir versuchen den anderen Menschen zu helfen, wir versuchen, dass es anderen gut geht. Ich mich in der Schweiz, egal wo ich mich hinbewege, einigermaßen sicher fühle. Ich würde auch sagen, dass wir eine sehr zurückhaltende, zwar aber freundliche Nation sind. Der Schweizer ist offen, der Schweizer ist neutral, ist bereit, eben auch mitzumachen bei Sachen. We wonder how Switzerland works and how is direct democracy in this country today. At the Klangs Festival in Appenzell, we meet a young Swiss woman who is already pursuing this question out of her own interest. I am Linda Carmen Schmid, and I live near Zurich. Some people know me as a former presenter on Radio Monat or as a singer with the Sopra Alti of the Zurich Opera. A few years ago, I switched to computer science as my main occupation and now work as a software developer. I appreciate learning, discussing, finding answers, and cultivating common values in direct contact with various people. For this film, I met with various insiders. The journalist Christoph Lenz, he works as a political editor for one of the most prominent daily newspapers. The CEO of the PR agency Furhugi, Andreas Huggi. Professor Dr. Hans Geiger, former bank manager and economist. Thomas Kessler, he was the drug delegate and integration commissioner of the canton of Basel and ran, unsuccessfully, for the National Council in 2019. The publicist and journalist René Luschinger, he was the editor-in-chief of the news magazine Facts, the business newspaper Bilanz, and the tabloid Blick. As well as the publicist Olivier Kessler, he has headed the Liberal Institute in Zurich since 2020. Direct democracy, federalism, a good flow of information, and committed citizens are essential to me. Yet it seems that our country's participation in votes and elections is declining, especially among younger Swiss people. What do my fellow citizens think? Why is that? Und die Jungen, da frage ich mich viel, ich bin viel enttäuscht. Schon bei vorherigen Demos letztes Jahr hat immer zu wenig Junge. Ich weiß nicht, interessieren sie sich nicht? Ich stimme ab.
bekomme aber immer wie mehr das Gefühl, es bringt nichts. Ich stimme nicht für alles ab, sondern ich stimme meistens für das, was mich dann am meisten interessiert. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass unsere Politiker auch nicht viel zu sagen haben, dass sie eher gesteuert sind von finanziellen Aspekten. Also für mich ist die Direktdemokratie in der Schweiz insofern gefährdet, wie wir uns um die Werte von der Demokratie nicht bemühen. Zu wenig politisches Interesse. Ich denke, der Wohlstand ist vielleicht dafür zu hoch. Es ist ihnen egal, was von oben kommt. Man muss nicht selber mehr denken. Muss man zu wenig kämpfen. Darum wird zu wenig abgestimmt, habe ich das Gefühl. Es geht uns recht gut im Verhältnis zu der übrigen Welt oder zu Europa. Auf der anderen Seite hat es einen anderen Aspekt, dass es alles zusammen sehr komplex ist. Es gibt ja nicht das Schwarz-Weiß, sondern jede Abstimmung ist sehr ausgewogen, sehr komplex. Und durch das müssen wir sich auch sehr einschaffen in die Thematik. Und durch das wird es euch schwieriger abzustimmen. Publicist and journalist René Lüchinger has been a critical observer of political, economic and social events in Switzerland for years. Denkst du denn, dass die direkte Demokratie noch funktioniert und dass die einzelnen Bürgerinnen und Bürger ihre Verantwortung für die Demokratie und den Staat auch wahrnehmen können? Also was sicher klar ist, dass die Dinge komplexer geworden sind, dass es Abstimmungen gibt, die heute nicht mehr inhaltlich getrieben werden, sondern ideologisch getrieben werden. Und dann wird es für den Bürger natürlich schwierig, diese Ideologie zu durchschauen und zu einem sinnvollen Resultat zu kommen. There is talk of the fourth estate in democratic societies regarding journalists and the media. Newspapers, television and radio are supposed to inform about the actions of the state and its institutions. Through critical reporting, the media also have an essential control function over those in power and directions. Switzerland used to have a rich newspaper landscape. Every town had independent newspapers. Many even reported nationally. Let's take the example of Wintherthur. There were 5 newspapers here. The 5 then became 3. The Wintherthurer Zeitung belongs to Swiss Regio Media and took over the Stadtanzeiger in 2019. The Landbote was swallowed by TX Media Group. Today, only the Wintherthurer Zeitung is still owned by Swiss Regio Media, and a national edition of the TX Media Group news is distributed under Landbote as an apparently independent newspaper. In terms of Switzerland as a whole, media concentration is more advanced. The key players are TX Media, the CH Media, Renier Publishing House and the NZZ. The 3 large groups, TX Media, CH Media and Renier, thus dominate the offerings, or, to put it another way, 85% of the market share is in the hands of just 3 companies. The TX Media plc in Zurich. This is what professional journalism looks like in the digital age and after the market shakeout by the big 3. Today, all newspapers and online portals of the TX Media Group are centrally fed or supplied with one and the same news from here. Christoph Lenz is the political editor of the Tagesanzeiger. The job has become more difficult today, he thinks. An important topic for him is transparency. Ja, man muss versuchen, als Journalist so den Vorhang jeweils ein bisschen zur Seite zu ziehen und zu zeigen, was hinter dem Vorhang läuft. So. Das ist nicht einfach, eben weil die Transparenz sehr beschränkt ist. Die Gefahr ist, dass man sich an dieses Geschmäckle in der Schweizer Politik sehr schnell auch gewöhnt. So. Weil man lebt in dieser kleinen Welt, wo alles klein ist, man kennt sich, man begegnet sich an dieser Konferenz, man begegnet sich im Parlament, man spricht miteinander, man tauscht Informationen aus und sehr schnell gewöhnt man sich an dieses System und beginnt die grundlegenden Fragen nicht mehr zu stellen oder nicht mehr zu adressieren. So. Und das macht es für die Journalisten auch schwierig, weil natürlich, man kriegt hin und wieder einen Tipp, auch von einer Interessengruppe und wird dann nicht mehr eine Geschichte machen, die dieser Interessengruppe schadet und die diese Quelle für einen verschließt. For René Lüchinger, former editor-in-chief of 3 renowned Swiss newspaper formats, ideology also plays a serious role here.
Also das Problem, wo ich sehe bei den Zeitungen, ist, dass man sehr viel stärker ideologisierte Zeitungen hat. Also der Tagesanzeiger zum Beispiel in Zürich ist heute ein linksgrünes Blatt. Früher war das vielleicht auch links der Mitte, aber man hat sich noch mehr darum bemüht, sagen wir mal, die Leute politisch zu informieren. Eine Weltwoche ist heute ein rechtsbürgerliches Blatt, auch schwierig. Also von daher muss ich sagen, es ist schwieriger geworden zum Durchschauen, was jetzt objektive Berichterstattung ist und was jetzt aus einer bestimmten ideologischen Sicht heraus so geschrieben wird. Die Frage ist, wo ist die Grenze? Und für mich war die Grenze immer dort, wo es falsch wurde oder ideologisch wurde. Das geht nicht. Also wenn man wissen will, wo ist Geld im Spiel in der Beeinflussung der öffentlichen Meinung, dann sondern muss auch fragen, wer finanziert die großen Medien. Ja. Wir haben in der Schweiz einige Medienprodukte, bei denen nicht klar ist, wer sie eigentlich finanziert. Es steht in der Verdacht im Raum, das sei irgendein Milliardär oder ein anderer reicher Mann. Und hier vertraue ich voll auf das Urteilsvermögen der Leute selber und vor allem auf den Journalismus, auf die Konkurrenz, dass man kritisch nachfragt, dass man öffentlich macht, hier wissen wir genau, wer wo steht und hier wissen wir es eben nicht. Das andere Problem ist aber auch, dass sich die Zeitungen sehr viel stärker ideologisch ausrichten wie früher. Also man hat auf bestimmten Redaktionen ein relativ uniformes politisches Personal, die eigentlich relativ uniform in eine Richtung schreiben. Wenn ich jetzt mich zurückbesinne in die 80er, 90er Jahre, damals, als wir ein Nachrichtenmagazin namens Facts gemacht haben, das war ein völlig unideologisches Blatt. Man hat täglich gestritten. Da gab es rechte Köpfe, linke Köpfe, unpolitische Köpfe. Aber man hat eigentlich gegen alles geschossen, was sich bewegt hat, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Also die NZZ hat das Blatt immer das Blatt der bösen Buben genannt. I find today's print media too lurid and too uncritical, and I'm not the only one who gets the impression of propaganda. Wie will man sich informieren? Zeitungen, das ist sehr schwierig. Das sind Lügengebilde, sehr oft. Die schreiben einfach was diese Lobbyisten wollen und diese Leute. Nicht? Das ist leider heute so. Ich lese sie nicht, weil ich ihnen nicht vertraue. Wenn alles vom gleichen Haus kommt, ist irgendwie, also für mich so, die Infos, die ich möchte, bekomme ich dann irgendwie trotzdem nicht. Und sie schreiben immer nur über das Große oder berichten nur über die großen Sachen. Und ja, für mich reicht das nicht. Die Medienwelt ist ja auch privatisiert in der Schweiz und durch das ist natürlich die Information, die richtige und Information, wie sie eigentlich objektiv sein sollte, ein bisschen gefährdet. Die Frage ist doch vielmehr, ob die Medien das kritisch genug beleuchten, was da passiert. Weil dort nimmt man oftmals einfach unkritisch irgendwelche Pressemitteilungen oder jemand, der das einflößt, eine Neuigkeit, ein Primeur und so, da wird dann einfach das aufgenommen, ohne das zu hinterfragen, von wem das kommt oder was da die Interessen dahinter sind. Dann sagen wir einfach, okay, der hat das gesagt und wenn es von dem kommt, der ist glaubwürdig, der ist sowieso immer schlecht. Also ich glaube, es wäre auch an den Medien, eben da kritischer darauf zu schauen, wenn das ein Problem wäre. Und das Hauptproblem und das Kernproblem ist, warum die meisten Medien das eben auch nicht tun, ist, dass eben oftmals diese Gelder fließen genau von jenen politischen Bereichen, also von der Politik her, die man kritisch durchleuchten müsste. There is also public broadcasting, the SRG. According to its own information, the SRG finances 75% of its services from the television license fee and should therefore actually be independent. On the other hand, there is increasing criticism of the program content and editing. Information and entertainment are becoming increasingly blurred. Journalists are becoming activists, the NZZ recently wrote. And not everyone wants to pay 335 Swiss francs per year per household voluntarily. Keine Medien, ich schaue keinen Fernseher mehr, keine Nachrichten, nichts, gar nichts mehr. Es kotzt mich auch an, Entschuldigung, muss dafür bezahlen, ob ich jetzt schaue oder nicht.
Sicher wird Propaganda gemacht. Wir haben ja die Staatsmedien, also Radio und Fernsehen, die Monopolmedien ursprünglich, die haben kein Monopol mehr. Die haben viel zu viel Geld und die machen eigentlich häufig Staatspropaganda. Die können ja sagen, wir müssen ja Staatspropaganda machen, weil sie von meinen Steuerfranken leben, oder? Aber das ist ein Problem, das ist nur ein Teil des Problems. Aber Glaubwürdigkeit ist kein schwieriges Thema. Entweder ist man glaubwürdig oder man verliert. Und wenn man es verloren hat, dann kann man gehen. Man hat in der SRG inzwischen sehr wichtige Sendungen, die meines Erachtens manipulativ arbeiten. Also wo man richtig merkt, wo der politische Standpunkt des Autors steht. Und das geht für mich nicht. In 2018, an attempt to abolish radio and television license fees failed. One of the driving forces was Olivier Kessler. Es geht immer uns darum, nicht den SRG zu demontieren, wie uns immer wieder vorgeworfen wurde, sondern es ging darum, dass sich die SRG unabhängig finanzieren soll. Das heißt, wie alle anderen privaten Unternehmen auch. Und diese Unabhängigkeit ist eben wichtig, auch um kritisch sich äußern zu können gegen diese Klasspolitik, von der sie heute hauptsächlich finanziert werden. Das ist ein Problem. So kann man ja nicht kritisch berichten, wenn man genau weiß, okay, wenn man zu kritisch wird, werden einem wahrscheinlich dann die Gebührengelder gekürzt. Ja, hier braucht es eine Korrektur. Die gebührenfinanzierten nationalen Medien, die müssen sich entwickeln, die müssen mehr abgeben. Und zwar auch Bereiche, die Geld einbringen. Und umgekehrt müssen sie den Informationsauftrag noch ernster nehmen. That's precisely where SRG, in my opinion, has a big problem, especially in the political and talk programs. The invited participants are much too often unanimous in what they say. This raises the question, how is the Swiss sovereign, the electorate, being manipulated today? I started to do some research. As a computer scientist, the prominent place to start was the internet. For some years, there have been remarkably close links between politicians, key players from industry and politics, PR agencies, and the media. But it is even more important to know who supports which party and which politician with which goals. It is not uncommon to come across agencies and PR consultants involved in this. Heute ist es eher so, man will, wenn man merkt, da tut sich was, da kommt ein Gesetz, das uns betrifft, dann will man in Bern anrufen und ein SWAT-Team losschicken, das diesen Gesetzgebungsprozess irgendwie stoppt oder in die richtige Spur lenkt. So. Und da arbeitet man so mit Lobbyagenturen nach angelsächsischem Vorbild. During my research, one agency in particular caught my eye. Verein, based in Bern, an agency close to the FDP. Lobbying wird zunehmend wichtiger im Bundeshaus, einerseits wegen der Fülle von Geschäften und andererseits wegen der Komplexität der Geschäfte, die wir hier beraten. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Kategorien von Lobbyisten. This politician, of all people, triggered a lobby scandal in 2015. Die Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder steht wegen einer undurchsichtigen Lobbying-Geschichte im Rampenlicht. Sie soll von Lobbyisten im Auftrag von kasachischen Politikern instrumentalisiert worden sein. Ganz sicher eine spannende Diskussion in dieser Runde. Ich stelle Ihnen gerne meine Gäste dazu vor. Der Andreas Hugi, Präsident vom Bund der Schweizer PR-Agenturen, selber Lobbyist bei Fuhrer-Hugi und Partner, eine der grossen PR-Agenturen in unserem Land. Und an dieser Stelle, wenn wir transparent sind, Fuhrer-Hugi hat das Mandat von der SRG. Wait a minute. What was that? Fuhrer-Hugi hat das Mandat von der SRG. The SRG hired Verein to support its lobbying against the Swiss publishers and the SVP. This involved the new radio and television law, the new fee model with household fees, which is advantageous for the SRG, and the relaxation of the ban on online advertising for the SRG. Core competencies include, according to its own statements, voting and election campaigns, data analysis, media relations, public affairs and lobbying. So in this particular agency, advice is given and concrete policy is made through lobbying. We travel to the Swiss federal capital in Bern.
we have an appointment with the participating CEO of the Furuhogi agency, Andreas Hugi. Hugi has a broad network in federal Bern and his hometown of Zurich. He was parliamentary secretary of the Zurich FDP and completed a traineeship at the NZZ. Together with Lorenz Führer, he founded the agency back in 2006. Since 2014, it has steadily expanded and is considered one of Switzerland's most essential and successful PR agencies. Also ich denke, Lobbying ist ein wichtiger Bestandteil unserer direkten Demokratie, aber ich glaube, jeder Demokratie. Also grundsätzlich sind wir einfach der Ermöglicher für unsere Kunden. Unsere Kunden, also das sind Firmen oder Verbände oder auch einzelne Politikerinnen und Politiker, die haben ein Anliegen und wir helfen, dieses Anliegen durchzubringen. Wenn ein Kunde keinen Content hat, also nichts zu sagen hat, dann können wir in der Kommunikation auch nicht gut helfen. The agency is located in a property previously owned by Loeb Holding, which belongs to the millionaire heiress Nicole Loeb and the wife of co-founder Lorenz Führer. Here, the PR agency runs on the side an elite private club, the Club de Bern. The interface of politics, business and culture, as they say. Secluded from the public, politicians and lobbyists can exchange views here without being disturbed. A frequent guest here was, among others, National Councillor Lorenz Hess of the former Civic Party. National Councillor Lorenz Hess is a model Swiss from near Bern. He is president of Bern's Hunters Association. In the military, he made it to the rank of a colonel. Since giving up his job as press officer for the Bern police, he has been involved in public relations for the Swiss Federal Office of Public Health. Like many other federal politicians, he had a steep lobbyist career at one of the largest Swiss health insurance companies, Visana. Lorenz Hess is both a member of the foundation board and a member of the board of directors. How does a hunting president from a village near Bern, whose biography otherwise does not show many references to the insurance industry, manage such a steep career? Until recently, there was an interesting detail on the homepage of the Civic Party, but in the meantime the information has disappeared. But there are archives for the internet. Occupation? Swiss certified PR consultant, entrepreneur, and he was partner of Furuhogi Advisors plc Bern. However, he is not to be found on the agency's website. Strange. What was that about transparency? Also die Transparenz in der politischen Kommunikation ist uns sehr wichtig. Wir haben seit Gründung unserer Agentur haben wir sämtliche politischen Mandate, also sämtlichen Lobbying-Mandate, sämtliche Public Affairs-Mandate bei uns auf unserer Webseite offengelegt. Weil ich finde es wichtig, dass man im politischen Prozess weiß, welche Organisationen, die nicht zum politischen System gehören, bringen sich ein und über welche Intermediäre und über welche Kanäle. Das ist eine freiwillige Transparenzregelung, die wir uns selbst auferlegt haben. When asked, he then tells us by email. We took over the communication agency of Lorenz Hess, Stoll Hess and Partner in 2014. With Lorenz Hess, we are now only connected by friendly contacts. There are no longer any business connections. After he worked for Furuhogi as a freelance advisor for a few more years after 2014. But I can't find National Councillor Hess in the archive of Furuhogi's web presence either. Only his daughter. Well, probably he was just forgotten. In my research on Furuhogi, I come across another interesting detail. The agency is the Swiss partner of the internationally active US-American PR agency Hill & Knowlton Strategies. I meet another insider and connoisseur of the industry, but he prefers to remain unidentified. At Hill & Knowlton, he becomes very reflective. (1990). Iraq under Saddam Hussein occupied Kuwait. The whole world is looking at the United States. Will America intervene militarily under George Bush Sr.?
But at this time, the US public and Congress are not particularly eager or willing to go to war. On October 10, 1990, a momentous appearance before the Human Rights Committee in the US Congress takes place. 15-year-old Naira, a nurse who has allegedly fled from Kuwait, gives an eyewitness account of the cruel action by the Iraqi military. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators, and left the children to die on the cold floor. A similar statement was made by a medical doctor, Dr. Ibrahim, appearing before the UN Security Council. He describes himself as a surgeon and spoke of 120 premature babies killed, 40 of whom he claimed to have buried by his own hands. President Bush Sr. also publicly repeats the gruesome events several times. Incubators, and they were thrown out of the incubators so that Kuwait could be systematically dismantled. 2 days later, the UN Security Council decided on an intervention and the US Congress finally voted for war against Iraq. Only after the war it became known that Naira al-Shabah was the then 15-year-old daughter of Kuwait ambassador Saud Nasir al-Sabah to the United States and Canada and a member of Kuwait's ruling family. Her father sat in the audience during her testimony before the Congressional Committee, and he was good friends with President George Bush Sr. His daughter's touching account was fictitious, and the teenager had never worked at the hospital. The UN Security Council was also brazenly deceived. The surgeon who appeared there eventually turned out to be a dentist who had not been in Kuwait at the time of the Iraqi invasion. This momentous PR fake was thought up, organized and directed by specialists at Hill & Knowlton. The Kuwaiti clients paid $12 million for the PR fake. Since 2011, the advertising agency has been called Hill & Knowlton Strategies and has offices in almost all countries except Russia, China, North Korea and Iran. By the way, Hill & Knowlton have also made a lot of money convincing people that smoking is supposedly not that dangerous, or asbestos, or fracking, or dictators are harmless like So at Hill & Ugandan Knowlton, President politics and public opinion are bought. And even an entire war, if needed. And what does the owner of Hill & Knowlton Partner Agency in Switzerland, Andreas Huggi, think about that? Ich äußere mich zu meiner Agentur, ich äußere mich zur Schweiz, ich äußere mich zu Dingen, wo ich nichts davon verstehe. Also es ist ein völlig irrsinniges, nicht taugliches Beispiel, weil diese Frage stellt sich für eine Schweizer Agentur in der Schweiz gar nicht. Wir arbeiten für Schweizer Kunden in der Schweiz und die Anliegen sind so, dass wir die politischen Mandate offenlegen und die anderen Mandate, hinter denen können wir alle stehen. Kann ich mit sehr gutem Gewissen stehen und solche Beispiele stellen sich für die Schweiz gar nicht. Aber ist es nicht auch ein Reputationsschaden, wenn man mit Hill & Knowlton zusammenarbeitet, von denen ja viele wissen, dass sie eben diesen Krieg unterstützt haben? Ich weiß es nicht. Also ich habe diese Artikel gelesen, ich weiß nicht, wie fundiert und seriös das ist. Hill & Knowlton macht einen hervorragenden Job in der PR und wir arbeiten sehr gut mit ihnen zusammen und können sie in der Schweiz gut unterstützen und können auch fallweise, wenn wir Mandate haben, wo wir Kontakte insbesondere nach Deutschland oder nach Österreich oder nach Italien oder nach Frankreich brauchen, sehr gut einspannen. Das ist ein sehr gutes Team. In a promotional video from the agency, Hill & Knowlton CEO Jack Martin explains today's field of action. There were newspapers, there were radio stations, there were television stations. Today, the internet has changed all of that. So our role's changed in that there's now a highway to the public that it requires a good deal more sophistication, I think, in terms of how you communicate. Indeed, the internet has reformed the information industry at the speed of light, so to speak. But the main problem for me as a consumer of information is I want to be informed,
But with every click, the big companies inform themselves about me. Here is an example, Facebook. I have called up standard newspaper pages at the big media houses. Facebook collects all my data with a unique script. And such data is then readily bought and used for other purposes. Advertising, PR, and even more dangerous, profiling and micro-targeting. The Cambridge Analytica scandal brought it home. Data on potential voters was collected and analysed on a grand scale. Individually tailored messages then influenced voter behaviour in favour of Donald Trump in the US 2016 presidential election. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. Speaking of profiling, my agency research shows in Switzerland, many threads have come together in one place, at Furuhugi. A look at the CVs of the employees shows them all. Ringier, CH Media, NZZ and TA or Today, TX Media, and the SRG. The motto, from journalism to PR and back again, and the well-orchestrated concert can begin. Andreas Huggi, however, does not see any connections here. On the contrary. Wir haben Journalisten nicht bei uns, weil wir den direkten Kontakt zu den Medien brauchen, den haben wir sowieso, aber wir suchen Leute, die eben riechen können, wann eine Geschichte ist. Also im Moment haben wir das Phänomen, dass sehr viele Journalisten den Job wechseln, eben in Agenturen, aber auch zu den Behörden. Weil die Berufssituation ist prekärer geworden, die Löhne sind nicht mehr so hoch wie früher. Dass das heute passiert, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Arbeitsplätze im Journalismus geringer werden. Es hängt damit zusammen, dass die Redaktionen zusammengestrichen werden, dass es Zentralredaktionen gibt. Also da gibt es eine gewisse Fluktuation. Man muss genau deklarieren, wo arbeiten wie viele ehemalige Journalisten. Also die Transparenz, die gilt einfach überall. Und hier vertraue ich auch auf die Medien, die ich selber beurteile, dass sie öffentlich machen, wer arbeitet jetzt auf welcher Seite wo. Ich finde, das ist ein zusätzliches Thema für den kritischen Journalismus. René Lüchinger disagrees. Und das ist ja ein Teil von unserer heutigen verlogenen Zeit, dass wir überall Gleichheit und Transparenz verlangen. Und wir machen die Menschen gleich, indem wir alle Abschlüsse gleich machen, die Geschlechter gleich machen, alles gleich machen. Wir machen auch die Medien gleich. Also wenn man über ein Ereignis anfängt, im Internet zu recherchieren, dann merkt man, bei gewissen Ereignissen gibt es eine Quelle, und die wird dann über 37.596 Kanäle ausgespielt. Und da haben wir schon ein Problem, ja. Aber das Problem löst sich, denke ich, selbst. Weil wenn die Medien ihre Glaubwürdigkeit verlieren, was sie zum Teil gemacht haben, dann kommen ja alternative Medien. Und die Medien sind ja dazu da, diesen Missbrauch zu ahnden. I have become even more critical through my research. Massive manipulation of public opinion through sophisticated PR campaigns. Opinions are made here and decisions are bought with them to preserve or favor particular interests. Does Switzerland have any chance at all of being neutral if its media no longer are? My fellow citizens consider democracy to be an essential value of Switzerland. Obviously, it has a huge problem right now. Do we have to fight for freedom of information today by investigating the origin of information?
And do we have to investigate how our interests are being investigated to influence our opinions? Das politische System der Schweiz ist ja sehr stabil. Es ist aber durch das gleichzeitig auch sehr langweilig, respektive sehr veränderungsresistent.